সো ইন্টারভিলেন্ট রাউটিং কনফিগার করার আগে আমরা মূলত এখানে ডিএমজি জোন সার্ভার ডিভাইসগুলোতে আইপি স্ট্যাটিক আইপি অ্যাসাইন করব এবং এখানে ডিএসসিপি আমাদের দুইটা ডিএসসিপি সার্ভার কনফিগারেশন করব। সো এই পার্টটা আমরা শুরু করি। প্রথমত এখানে আমাদের যে আইপি রেঞ্জ, ওকে, সো এখানে 1 আইপিটা ইউজ করেছি। সো এখানে সাপোজ এরকম আমরা ইউজ করতে পারি 5 6 7 8 9 10, যেহেতু ওকে আমাদের এটা হচ্ছে সার্ভার, সো আমরা একটা নাম দিয়ে দিই এগুলো। হ্যাঁ, সাপোজ এটা হচ্ছে ডিএসসিপি 1, ডিএসসিপি 2। তো এটা যেমনটা আমাদের এখানে যে রিকোয়ারমেন্ট ডিএসসিপি ডিএনএস, কপি করলাম, কপি করে ডিএসসিপি and DNS, this is for DNS, and then FTP server. So suppose this is for FTP, and then this is for web, and FTP, this is for web, and then email, okay, email, suppose this is for email, and another one last is SMTP, I think, yeah, SMTP. So this is SMTP, copy and paste here. Okay, so suppose এখানে আমরা শুরু করতে পারি এভাবে। সাপোজ এখানে আমরা যে আইপিটা রাখবো, সাপোজ আমি জাস্ট কপি করে নিই। সো ডেস্কটপ আইপি কনফিগারেশন and static, okay, so এখানে সাপোজ আমি এরকম রাখছি 5, আর এখানে আমরা 4 রাখতে পারি, 4, and then যেহেতু 27, so 255, then 255, 224, and এখানে আমাদের যে ডিফল্ট গেটওয়ে আমরা এখানে 1 আইপি ইউজ করেছি। সো ডিফল্ট গেটওয়ে, এন্ড ফর ডিএনএস সার্ভার, ফর ডিএনএস এখানে আমরা একটা কাজ করি, ফর ডিএনএস এর জন্য আমরা 6, সরি দিস ইজ ফর 4, এন্ড ফর ডিএনএস এখানে আমরা 6 অ্যাসাইন করব, 6। সো এটা হচ্ছে 6, ওকে, সো এখানে আমরা DS6 আইপিটা ইউজ করব। সো ডিএসসিপি 2 সেম ডেস্কটপ আমি কি কনফিগারেশন করে নিই। দিস 5 255 255 224 1, and this is 6, okay, so এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের ডিএনএস। তো সেম দেখি ভাবে DNS 6 255 and 224 1, and DNS same as, okay, so এখানে আইপি কনফিগার করলাম। সো ফর FTP আমরা 6 পর্যন্ত অ্যাসাইন করেছি। সো suppose this for 7 for FTP, okay, and 255 and 224 default gateway .1 and DNS server .6, and this is for web, okay, so web এর জন্য আমরা কিভাবে 7, so 7 আমরা অ্যাসাইন করেছি ফর FTP, this is for 8, and 255 224, okay, default gateway
2.1 and DNS.6. okay, that's great. And this is for email. so email এর জন্য কিভাবে ইমেল, সো ইমেলের জন্য 8 পর্যন্ত আমরা অ্যাসাইন করেছি 9, and this is for DNS, this is for subnet max 255 and 255.224 and the default gateway .1, and this is for DNS.6. and for SMTP 10.10.10.10 subnet max 255 and 224 okay, and default gateway .1 and DNS.6. ওকে, সো আমরা স্ট্যাটিক আইপি আমরা অ্যাসাইন করেছি সবগুলো কম্পিউটারে, সার্ভারে, যেখানে দেখাচ্ছে 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, yes 8, and this is 9, and this is for 10. ওকে, এখন আমরা যেটাকে কনফিগার করব, এই যেখানে এই যে DHCP সার্ভার, এখানে আমরা DHCP কনফিগার করব, সার্ভার কনফিগার করব। সো জিজ্ঞাসা করব সার্ভিস DHCP অ্যান্ড DHCP অন। সো এখানে একটা ডিফল্ট আইপি অ্যাসাইন করা আছে। সো আমরা চেষ্টা করব প্রথমত এটা রিমুভ না করে সবগুলোতে আমরা 0 এরকম রাখতে পারি, 0 করে দেবো আমরা, 0, everything is 0 and 0 and save. okay, so নিউ এখানে আমাদের 3টা জোন। প্রথমত হচ্ছে 3টা আমাদের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, ফার্স্ট ফর মেইন ম্যানেজমেন্ট। সো আমরা এরকম রাখতে পারি ম্যানেজমেন্ট ফুল মিনস মেইন ক্যাম্পাস ম্যানেজমেন্ট। ওকে, সো এখানে কোনো আদার্স এক্সটেনশন রাখছি না। সো আমাদের ডিফল্ট গেটওয়ে হচ্ছে 192.168. সম্ভবত 10, রাইট? আমরা একটু দেখে নিই। ওকে, 0.0 ওকে, 0. সো আমাদের ডিফল্ট গেট হচ্ছে 0.1 and DNS server .6 10.10.10.6 and starting IP 192.168.0. suppose যেহেতু আমরা 10 পর্যন্ত অলরেডি অ্যাসাইন করে ফেলেছি, সাপোজ 11 থেকে এখান থেকে রাখতে পারি। and subnet max 255.0 for /24 notation. সো এখানে ইউজার 200 এরকম রাখতে পারি, 200। সো এখানে আমরা অ্যাড, সো ফর ম্যানেজমেন্ট ফুল। নেক্সট ফর লেন, মেইন ক্যাম্পাস লেন। সো লেন অ্যান্ড লেন আইপি একটু দেখে নিই আমরা। সো একটা কাজ করি, আমি কপি করে নিই সবগুলো, যেহেতু এটা আমাদের কমন। জাস্ট এখানে অ্যাসাইন করে রেখে দেই। ওকে, সো ফর মেইন ক্যাম্পাস দিস ইজ 172.16.10.0 নেটওয়ার্ক। ওকে, সো ফর লেন 172.16.10.1 for network address and DNS server যেভাবে আছে ওভাবে থাকবে 172.160. সাপোজ 11 থেকে শুরু হবে, এবং এখানে যেহেতু ল্যান আমাদের এটা হচ্ছে ./16, সো 255
তো এটা যেহেতু /16 নোটেশন, সো এখানে 255.255.0.0 অ্যান্ড এখানে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইউজার্স। সো এটা যেহেতু বি ক্লাস, এখানে ইউজার আমরা অ্যাড করতে পারি। সো এখানে আবার যেমনটা রিকোয়ারমেন্ট যেটা বলা আছে এখানে যে total 30,000 users across in company. Its projection to double this number in its department by 2025. So এটা হচ্ছে intend to increase their users in future. So আমরা যে কাজটা করতে পারি এখানে সাপোজ আমরা এরকম রাখতে পারি 600. So 60,000 users for class B. Okay, so add column and then for WLAN. So আমাদের IP যেটা for WLAN 10.10.00 network. Okay, so 10.0.1 default gateway and start IP address 10.10.0.11. Okay, /16 notation and maximum user. Okay, add and same for branch campus. So আমরা একটা কাজ করি, ম্যানেজমেন্ট প্রথমত ব্রাঞ্চ BR MGT. সো আমাদের যেহেতু মেইন ক্যাম্পাসে কোনো ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাসে কোনো ম্যানেজমেন্ট নেই, সো BR লেন ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস. সো এখানে যেমনটা আছে আমরা যদি একটু কপি করে নিই, এটাকে এই পাশে রাখি, তো সেম এজ ওকে. সো এখানে ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস যেমনটা আছে 172.17 10.0 নেটওয়ার্ক ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস. ওকে, সো 172 then 172.17 and then 10.1 network. Okay, 10.0 network, 10.1 for default gateway. Okay, so এটা এভাবেই থাকবে and DNS server same 172.17 10.11 and এখানে যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে. So add and then we are for WLAN and for WLAN this is WLAN. so এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে, আশা করছি এখানে যেটা হবে 10 ডট, যেহেতু এখানে 10, so 10.11.00 নেটওয়ার্ক. so চেষ্টা করব 10. okay, 10.11.0.1 for default gateway and DNS server same 10.11.0.11 starting IP and same for subnet marks as LAN and the user maximum user. Okay, add. সো আমরা এখানে সব অ্যাড করে ফেলেছি both for main campus and branch campus. সো এটা আমাদের লাগছে না আপাতত. ওকে, সো আমরা যেহেতু একটা সার্ভার কনফিগার করেছি, সো এটাকে যে কাজটা করব আমি কপি করে পেস্ট করব এন্ড এখানে জাস্ট অ্যাড করে দেই. এটা হচ্ছে আমাদের সার্ভার 2, রাইট? সো এখানে অ্যাড করে দিলাম, এটা আমাদের লাগবে না. ওকে,
সো এখানে যেহেতু আমাদের আইপি অলরেডি অ্যাসাইন করা আছে, ইয়েস দিস ইজ ফর ওকে, দিস ইজ আমরা যে কাজটা করবো এখানে 5 করে দেব। ওকে, সো আমরা আশা করছি ঠিক মতোই করেছি। সো স্ট্যাটিক আইপি এবং ডিসিপি সার্ভার কনফিগারেশন ডান, অ্যান্ড দেন